Hello guys, ini Jack. Hari ini aku mau berbicara tentang internshipku di Indonesia. Dua tahun lalu aku membuat internship di Indonesia dan aku berpikir ini bisa membuat video menarik tentang ini. So, pertama aku akan berbicara kenapa aku membuat internship di Indonesia. Jadi aku akan berbicara tentang gimana kerja di Indonesia, apa yang aku membuat, what did I do, then I'll make a small conclusion about it. So it won't be a video tentang kerja di Prancis dan kerja di Indonesia. Aku akan membuat lain video tentang ini, tapi hari ini only hanya untuk internship saya. So let's get started. Jadi, kenapa aku pergi ke Indonesia untuk internship saya? Karena untuk university aku perlu pergi ke negara lain dan membuat internship saya di negara ini. Dan aku juga mau kembali ke Indonesia setelah trip pertamaku dan aku mau mencoba kerja di baru negara yang ini how can I say, very different compared to France. I didn't want to go like seperti ke Inggris, ke Spanyol, ke Germany. Aku mau pergi ke negara yang ini lebih how can I say, different daripada Prancis. Ini karena aku pergi ke Indonesia. Aku pergi ke Indonesia pertama kali. Tapi aku berpikir ini tidak cukup. Aku mau tahu lebih tentang Indonesia, gimana kerja di Indonesia. Jadi I choose to go to Indonesia. So to find the internship, aku menggunakan internship agency untuk membantu internship saya. So dengan mereka bisa menggunakan di mana aku akan membuat internshipku, gimana aku akan membuat visa untuk Indonesia. Mereka bisa membantu untuk many things, so it's very practical and useful. Aku punya teman yang kerja I was confused, kerja di company like them, so obviously it helped me to know about them and to have the help. It was from a recommendation from a friend, so yeah. Gimana pekerja di Indonesia? Aku internship di Vuya berlokasi di Dharma Wangsa Square. Vuya adalah agensi yang menawarkan eksperimental travel ke luar negara. Pekerjaanku adalah membuat program untuk study tours. So basically my job was to make contacts with companies from France, from Spain, well basically my country and bahasa yang aku bisa berbicara, dan dengan mereka create a program, an activity untuk Vuya's programs. Seperti aku contact Musée du Louvre, I think you know it, dan aku bilang to them kita adalah let's say an example 20 orang. Kita pergi dari Indonesia dan kita mau pergi ke Musée du Louvre, dan how much is it? How does it work for a group? Stuff like this. Jadi ketika aku membuat ini, jika this place, like for example Musée du Louvre atau a company that would make something very French, like French food, aku create in a file. For example, we'll go to this place on this time. Kita akan bayar, example, 100 euros. Kita pergi ke afternoon karena ini lebih baik untuk kita. Stuff like this. Basically, to have a list of activities that works, then bisa, okay, say, fulfill what's the point of the study tours. As you can see on the pictures, because I have pictures that I took back then, of course I've blurred the like sensitive parts, but
how it worked when we planned the time slots, for example 1 hour in the morning, 1 hour, 2 hour in the afternoon, divide the two parts, sightseeing than workshop, and the goal was to have like to split, have like 50% of both things. Juga même boîte, untuk budget seperti berapa harga untuk flight ticket, untuk hotel, untuk makanan di Prancis, berapa harga the activities obviously, then calculate everything and have like the budget for the company. Gimana bekerja dalam negara lain? Ini tidak mudah karena bekerja full dalam bahasa Inggris. Ini tidak mudah karena waktu kerja lebih panjang dari Prancis, seperti dari Prancis. Pekerjaan seperti ini setiap minggu you work like 35 hours maybe. Di Vuya, I'm not gonna say how much obviously, tapi ini lebih panjang dan di Prancis, for example, you finish work at 5:30 p.m. right? At 35 p.m. kamu pulang, you don't stay working. Tapi di Indonesia ini okay, do we say normal? Ini normal jika kamu stay at work than well work longer. Ini a big difference dengan Prancis dan Indonesia. Difference yang aku tidak suka, of course, aku tidak suka ketika aku Peru bekerja lebih. Aku kerja dari hari Sabtu, ini tidak baik honestly. Of course ketika aku pergi ke negara lain, aku mau berkunjung, visit, I'm not sure, negara ini, kota ini. Tapi ya aku punya hari Senin ketika aku tidak kerja, tapi of course ini lebih menarik pergi ke luar dengan teman di hari Sabtu. Tapi it's not like an Indonesian thing, it's about my internship. I'm not saying like it's a national thing like everyone does, obviously. The difficult thing that I will explain in English because I have no idea how to say this in Indonesian, but it's to use Gojek every day. So I like Gojek because it's very convenient. But at working times, it's not good at all. The traffic is absolutely insane. Seperti ketika aku pergi ke Indonesia tahun lalu, aku menggunakan Gojek seperti at 3 p.m. At this time, it's okay karena most people ada di pekerjaan, so it's not too crowded. Tapi ketika aku kerja, for example, going at 8 a.m., going back at 6 p.m. for example, the roads are so full and it was a torture, honestly. It was long and the pollution, I think that's what ruined me. I've been sick many times during that because of the pollution, even though I was wearing mask. So it's a bad thing, honestly, but again, what can you do? It's the same in Paris with the metro, the subway. Aku berbicara banyak tentang like I said, the bad thing, tapi honestly, internship ini ada lebih baik dan aku suka orang yang aku bertemu, everyone at Vuya. I'm gonna show a picture, but obviously I'm like blurring the faces because maybe they don't want to be on the video. Tapi aku suka kerja di kerja, I need to fix this. Kerja di Vuya ada lebih baik orang baik. On the words as usual, often confused. A good place, tempat baik. I learned it. Tempat baik dengan orang baik. Mereka pekerjaan baik banyak, tapi the atmosphere is still very chill. Like it was not like something too serious, if you see what I mean. It was good, serious, but not too much. Seperti setiap hari kalian membawa makanan di office, berbicara tentang banyak things. For lunch, many people go eat together. It's things that I really liked. I've tried food, as I'm gonna show on pictures.
makanan yang aku I would have never eat if I was alone in Indonesia. So it was very interesting, and just to see orang Indonesia di pekerjaan ini, I could say that I could see the difference between gimana orang Prancis bekerja dan gimana orang Indonesia bekerja. Oh, so yeah, it was something that I could very emphasis on. Juga kami membuat activities di outside of work, seperti going to cinema or more stuff like this. Ini lebih menarik karena it's not like everyone goes to work then split up. Di Vuya ini like a group of people, a group of teman, dan ini lebih menarik, I think. Right now aku masih berbicara tentang the people from Vuya, dan it's good friends honestly, so it was probably the most important things that I got from this internship. I think that I've said everything. Maaf jika aku berbicara banyak dalam bahasa Inggeris, tapi ini tidak mudah berbicara tentang ini karena aku perlu berpikir banyak tentang apa yang aku membuat, gimana, how to explain things. It's not like I'm talking about something specific. It's a large thing, it's many things. Jadi ini tidak mudah berbicara tentang ini dalam bahasa Indonesia karena ini banyak kata-kata, seperti kata-kata tentang makanan, kata-kata tentang kerja. Like for example, kerja, I get confused a lot. So yeah, ini tidak mudah, tapi aku berpikir aku berbicara lebih dalam bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris, dan ini it's like my goal to, even if I speak a lot in English, still have more in Indonesian. Dan aku berpikir aku membuat ini dalam video ini. So thank you for watching the video. I hope you liked it. In the future I will talk about the differences between working in Indonesia and in France more in depth, and not just like from my experience, but from my experience and from what Indonesian people told me. So yeah, see you next time. Terima kasih.